Hallo zusammen, es geht los mit Undawn. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. Undawn ist heute weltweit am 15. Juni für PC, iPadOS, iOS und Android erschienen, wobei ich davon ausgehe, dass es sich am besten auf einem iPad spielen lässt. Ich teste das Ganze jetzt auf dem PC, werde aber die anderen Plattformen auch noch ausprobieren. Das Entwicklerstudio hinter diesem Spiel ist unter anderem auch für PUBG Mobile verantwortlich. Das wird auch der Grund sein, warum Undawn aktuell nur in Englisch und asiatischen Sprachen spielbar ist. Dem ersten Eindruck nach wirkt das Spiel sehr stark wie Days Gone. Ich bin aber trotzdem gespannt, was da so auf mich zukommt. Die Server zur Anmeldung und zur Erstkonfiguration seines Charakters sind seit 2 Tagen offen, aber erst jetzt kann gespielt werden. Ja, schade, eine echte Einführung gibt es nicht. Es geht gleich los. Es sieht aber sehr stark hier nach Tablet mobiler Steuerung aus. Auch entspricht dieser Charakter hier, den ich gerade spiele, nicht dem, den ich mir designt habe. Aber das ist egal. Die Steuerung fühlt sich zumindest auf dem PC ein bisschen seltsam an. Aber ich werde das Ganze ja, wie gesagt, auch noch auf dem Tablet, in dem Fall im iPad testen. Und dann auch noch auf dem Android-Handy. It's getting dark. This place will be crawling with zombies any minute. I should go. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier diese erste Story oder einen Teil der Story mit dieser Brotkrumen-Navigation spielen muss. Die Bedienung hier mit WSHD ist etwas ungewöhnlich, muss ich sagen. I need weapons and meds. Might be able to find something in that gas stop. Is that a gas stop over there? Ja, Hopefully it's safe in there. irgendwie bin ich jetzt nicht in der Just Lage, to avoid getting hurt. das hier einzusammeln, diesen Toten zu untersuchen. Merkwürdig. Und mein Charakter hier hat scheinbar Autosprint an. Aktuell kann ich es nicht ausmachen per Tastatur. So, jetzt bin ich in der Lage, den Toten zu durchsuchen, aber ja, die Machete kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Ja, jetzt wird mir erklärt, wie ich schießen kann. Mit Maus und Tastatur, aber einsammeln kann ich es immer noch nicht. Ich kann hier 1000-mal F drücken, aber es passiert nichts. Wie gesagt, das Ganze wird Touchscreen optimiert sein. So, jetzt muss ich die ersten Zombies töten. Ich bin gespannt, ob das so auf Anhieb klappt. Das geht sogar ganz gut. Antibodies. Need to find some. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. Ich gehe mal davon aus, so wie mein Charakter läuft. Im Übrigen weiß ich auch gar nicht, wie das Mädel hier heißt. Wird da sicherlich noch nachgepatcht werden. Zumindest was die Bedienung und das Spielen auf dem PC angeht. Aber die anderen Plattformen werden sicherlich auch den einen oder anderen Patch in nächster Zeit noch bekommen. Antibodies. These will be useful later. Ich vermute, eines der größten Probleme der Entwickler ist oder war, wie sie eine Touch-Steuerung auf Maus und Tastatur umsetzen.
Ja, jetzt werden hier nicht englischsprachige Spieler ihr Problem haben, denn hier wird so ein bisschen Geschichte erzählt. Hier geht es auf jeden Fall um eine Person, deren Camp Herminia ist eine Frau, deren Camp überfallen worden ist. Sie es aber noch geschafft hat, hier in der Tankstelle im nächsten Raum Waffen zu verstecken. Thanks, Hermia. Gut, links oben ist immer erklärt, was ich als nächstes machen muss. Und hier wird mir jetzt gezeigt, wahrscheinlich, wie gesagt, wieder passend für Touch-Steuerung, wo ich dran patschen muss. In dem Fall mit der Maus. Oh, great. Zombies. These things just don't know when to stop. Und nun kann ich nicht in den Waffenmodus wechseln. Auch schießen automatisch geht irgendwie nicht. Ja, mal gucken. Erstmal alle Tasten durchprobieren. Schön, ich soll jetzt 6 Zombies töten, aber wenn ich nicht schießen kann, jetzt klonkt es, weiß ich nicht, was ich machen soll. Also ich vermute, das war buggy, denn ich schieße ganz normal, wie ich mit jedem Spiel, was man auf WSAD spielt, schießt und zielt. I can't believe this thing still works. Slow down, stay quiet. Maybe the zombies won't hear you. So, jetzt soll ich ein Motorrad finden. Bin mal gespannt, wie sich das gleich hier lenkt, wenn das auch für, hoppla, für, ja, jetzt kann ich wunderbar zielen, für Touch optimiert ist. Ich komme irgendwie nicht weiter. So, jetzt kann ich hier die Munition einsammeln. Ja. Also wie es aussieht, schleppe ich da unten immer 2 Moonkisten mit mir rum. Hier wird sich das nächste Problem. Ich kann so oft auf F drücken, wie ich will. Ja, scheinbar geht das Spiel gerade davon auf, dass ich Munition aufnehmen möchte. Also nicht nachladen, sondern Munition aus der Kiste aufnehmen möchte. Ja, Munition ist im Maximum. So, ja, auf das Moped komme ich auf jeden Fall nicht drauf. So, jetzt stehe ich ein bisschen anders. Jetzt kann ich es reparieren, komischerweise. Und jetzt darf ich das wahrscheinlich fahren. So, eine automatisierte Zwischensequenz. Vielleicht kann ich gleich noch fahren. Aber ich denke, ich lasse das jetzt mal auf mich wirken und bin still. Shelter. If there's anyone out there, any survivors, please answer. We're at...
Show me your pass. You certainly don't look like an attacker. If you want to enter the shelter, you'll have to register and get checked first. Come with me. I'll take you to the inspection. Over here. Right here, please. We appreciate your cooperation. Welcome to the Raven Shelter. You need to be inspected and registered before you can go inside. Multiple wounds. Were you attacked by zombies? Dr. Michael, please come to the entrance. Someone is wounded. A new survivor? Don't be nervous. This is the Raven Shelter. You're safe here. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Hi, I'm Dr. Michael, and I manage all medical operations in the Raven Shelter. Sometimes I also travel to other outposts to provide medical support. Let me take a look at your wounds. Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage and a good night's rest. Follow me. I'll find you a place to rest. Ja, jetzt habe ich meinen Charakter zum ersten Mal von vorne gesehen. Ich bin mir sicher, das ist nicht das Mädel, was ich mir designt hatte. Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? I still remember those days. Kane, Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Kane who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull to get the signal tower and the helicopters up and running. She might not talk much, but she gets stuff done. We even have a school that Sherry built. She's the principal and all the children adore her. You can stay here tonight. I'm sure you'll love it. Oh, geez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. I think I left it in the living room. It's a really cool device. Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. It should be on the coffee table in the living room.
interessant. Das ist jetzt ein Gerät, mit dem ich meine physischen und mentalen Konditionen Is it from the survival gauge? scannen kann. Bedeutet für mich, ich muss darauf achten, hier ja Körper, Hygiene, Geist und What a day. Time to take a bath and oh get to ja, bed. ich muss auch auf Toilette gehen scheinbar. Trainieren, schlafen, Wasser, ja addieren, also wahrscheinlich in die Flasche packen. It feels so nice. I can't even remember the last time I had a hot bath. I'll definitely sleep well tonight. I'm so tired. That bed looks really comfy. Das hatte Undawn ja angekündigt, wenn man sich rechtzeitig für das Spiel registriert. Wie gesagt, ich durfte nicht die Beta spielen, sondern bin als ganz normaler Spieler registriert gewesen. Gab es ein paar Items. Ja, mit den Spieleinstellungen muss ich mich noch genau beschäftigen. Meinen Namen anzeigen gibt es hier. Dann alle möglichen Interaktionen mit scheinbar Spielern, die in meiner Nähe sind. Das Ganze ist ja ein Multiplayer-Titel, das heißt, ich werde auf der Map, gehe ich davon aus, oder auch hier in dem Camp und in anderen Camps, reale Spieler treffen, mit denen ich dann wahrscheinlich interagieren kann oder auch muss. Das Ganze ist ja eine Mischung hier aus MMO, RPG, Aufbausimulation, Zombie und was weiß ich noch spiele.
Wie bei Mobile Games üblich, der klassische Fotomodus. So, und ich gehe davon aus, hiermit werden die Entwickler später Geld verdienen, wenn ich meinen Charakter umziehen und ausstatten kann. Eventuell könnte ich mir vorstellen, im Spiel irgendwann auch Ingame-Währung aus. Und die muss ich dann gegen Echtgeld vielleicht wieder erweitern. Oder entsprechende Skins, beziehungsweise Ausstattungsmerkmale für meine Skins müssen dann mit Echtgeld gekauft werden. Aber wahrscheinlich kann ich auch alles erspielen, aber dann dauert es entsprechend länger. Ich hoffe nicht, dass das Spiel, denn es sollte auch so ein PvP-Mode reinkommen, hatte ich gelesen. Nicht, dass es Pay to Win wird. Das fände ich schade, weil ansonsten, was ich jetzt so sehe, gefällt es mir ganz gut. Das Konzept an sich gefällt mir gut. Ein Spiel mit wahrscheinlich Crossprogression und Crossplay auf den Markt zu bringen, das auf den wichtigsten Plattformen spielbar ist, jetzt außer auf Konsolen, aber vielleicht kommt das ja auch noch. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. So, hier durfte ich jetzt im schicken Bett schlafen. Ich vermute, wenn ich draußen in freier Wildbahn bin oder Wildnis bin, muss ich sicherlich auch schlafen. This is amazing. I feel alive again. My numbers should be pretty good now. My stomach's a little upset. Time for a bathroom break. Ja, ich soll jetzt auf Toilette gehen, dann werde ich es mal tun. Ja, irgendwie. Ach nee, falsche Toilette, oder? Das heißt das ja, falsche Toilette. Gut, dann gehe ich mal hier hin. Ja, und jetzt kann ich schon wieder nicht interagieren mit dem Klo. Ich probiere es dort mit der Maus mal, geht auch nicht. Ich soll auf die Toilette, soll aber mehr Abstand halten. Sehr merkwürdig. Und hier an der Seite kann ich auch nichts auswählen, dass ich Pipi und Kaka muss. Aha. Oh, jetzt hat sie mobiles Feldklo dabei. Interessant. Aber scheinbar ist es nicht das, was ich hier machen sollte. Ich muss immer noch auf Toilette offiziell hier. Ja, F to interact, ja. Das heißt, hier unten die Tasten funktionieren nicht. Das heißt, ich muss jetzt nochmal an das Klo gehen und versuchen, mit dem Klo zu interagieren. So, wenn ich es richtig verstehe, muss ich solche Dinge wie Körperhygiene betreiben. Ansonsten wird mein Charakter schwächer und stirbt scheinbar auch. Heißt für mich, dass es ein wirklich echtes, auch Survival-Game ist mit einer Art, Lebenssimulation dabei.
Ich vermute, ich kann mit der Toilette jetzt nicht interagieren, da ich wahrscheinlich für das Spiel nicht perfekt vor diesem, ja, WC stehe. So, nochmal Interact, ja, passiert nichts. Eventuell ist es aber auch wieder ein Problem, Umsetzung Touch auf Maustastatur. Mein Feldbett kann ich rausholen, aber das ist wahrscheinlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich muss mit dieser Toilette interagieren. Heißt also für mich, ich habe scheinbar Sachen zum Trainieren, also Hanteln dabei. Ein Feldbett, eine Feldtoilette und dann kann ich scheinbar hier mit Add Water wahrscheinlich Wasser aus Flüssen und Seen in meine Flasche kippen. So, jetzt. Ich bin wahrscheinlich nicht perfekt vor dieser Toilette gestanden für das Spiel. Aha. So, das sieht man jetzt nicht, wie ich da drauf sitze. Vorher das Feldklo hat man gezeigt. So, sie hat sich gerade die Hose hochgezogen. Gut. Use Toilet ist abgeschlossen. Und jetzt soll ich in den Spiegel gucken. What are all these stains? Sand, grease, mud. Well, guess my expedition yesterday was pretty eventful. I can't stand this anymore. I have to wash up. These have to be washed. I think the washing machine's downstairs. This thing still works? I'm not dreaming, am I? Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. If you did, I would have busted in your room like bam, bam, bam. I'm not kidding. Outside of this shelter, there's a lot of crazy shit trying to sneak in here. But you don't look like one of them. Welcome to the Raven's shelter. I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. I didn't expect to see you again so soon. You should rest more. You were hurt pretty bad. Just a few scratches, no big deal. What are you all doing here? Is that Kane over there? We're getting ready for the memorial service later today. You can go talk to Kane. He's the leader of the Raven Squad, and the shelter. Good to see you again. As the leader of the shelter, I'd like to officially extend my warmest welcome to you. Soon you'll find that Raven shelter's a good place.
It's different from any shelters you've stayed at before. We're holding a ceremony for those who died during the Lost City battle. Please take a flower. By the way, something I need to talk with you about. Meet you at the command center after the service. So, jetzt soll ich Blumen zum Gedenken niederlegen. Es geht wahrscheinlich jetzt nicht anders. Ich muss mich jetzt hier an diese Storyline halten. Danach, wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich das Camp noch näher kennenlernen und lerne dann wahrscheinlich noch mehr oder andere Charaktere kennen. Ah, das scheint ein echter Spieler zu sein. Also alle Spieler mit grün über dem Kopf sind echte Spieler. When I decided to become a medic and study under Dr. Michael, I was hoping to help more people. But there's still so many I couldn't save. There's a lot I can do in the shelter. But once we step outside, we have to guard against our own kind too. Former gangsters, criminals, and mercenaries. We've lost a lot of good people to them. I'm sorry, I shouldn't have brought this up. Life is hard for everyone. I shouldn't let this negativity get to me. Don't despair, Sherry. People at the shelter need you. They're not giving up, so you can't either. You're right. I should never forget what we're fighting for, no matter the circumstances. I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist, Matilda, to get on the channel. Are you the survivor from the Lost City? You made it! I'm glad I kept calling on the radio yesterday. Before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. What would you like to know? The shelter, founded by Kane, started off as the Raven Squad. The members were Sherry, Catherine, Roman, Tang, and Yevgeny. But Yevgeny went missing during a mission. He looked scary, but he was actually very kind. This place used to be one of the temporary rescue camps. Kane, Catherine, and Dr. Michael were all serving here. When the disaster broke out 4 years ago, they lost communication with the headquarters. But refugees kept coming in. So Kane led the refugees and soldiers to build this place into a shelter. I was one of the refugees. If they didn't take me in, I would have been wolf meat a long time ago. At first, things were really tough. We were always short of food, medicine, and weapons. And we had to fend off all those things out there. But we pulled through. We managed to expand the shelter to the size it is today. We even have a stable power supply and tap water. Anyway, maybe Kane will tell you more. I don't know why, but I've got a feeling he thinks pretty highly of you. By the way, don't forget to tune in on the radio. The set's right there on the table. Be sure to say hi to everyone when you're connected.
interessant. So ähnlich wie ja PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, kann ich hier mit der Welt, mit dem Camp und mit den Leuten in meiner Nähe direkt kommunizieren, mit den echten Spielern, kann mich zu Teams etc. zusammenschließen und scheinbar dann gemeinsam in den Krieg gegen die Zombies ziehen. Ja, das klingt hochinteressant. It's been 4 years since the disaster hit. I'd expected things to calm down by now, but as you can see, the world is still going through radical changes. Zombies are getting more restless and they're growing in number. It means a second round of mutation is happening right now. Those crooks and bandits out there have also acquired more firepower and fortified their bases. All these things are pointing to a new crisis. The Ravens need people we can rely on, more than ever. From the very bottom of my heart, I hope that you will join the Raven Squad and become one of us. That's great. Again, I get that this must feel very sudden, but we really need you. The survivors here at the Raven Shelter... No, actually, all the survivors everywhere, we're hanging by a thread. If we're not cautious, the consequences will be unthinkable. We don't want to become thugs and murderers, but we have no intention of losing our home either. So we and all the survivors have to work together and form a strong alliance. This is the only way to protect ourselves and give everyone a chance to live. But trust is a luxury in the world today. I'm sure you've experienced that. No one wants to trust anyone other than themselves. An alliance? It's almost laughable. So we have to prove it with what we do, whatever the cost might be. We're fighting for the future of the entire human race. I just received a distress call from Redwoods. They're under siege by zombies. If we come to their aid, they'll be willing to strengthen the bond between us and consider forming an alliance. I hope you'll be willing to protect Sherry and assist the Redwoods outpost with her. There's still some time before you have to move out. You can go talk to Catherine. She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. Welcome to the Ravens. I look forward to good news from you. I'm Catherine, former rescue squad lieutenant. Currently in charge of the shelter's defense and tactical operations. I heard about what you did in the junkyard, so I trust that you know your firearms. But since you're new to the Ravens, I think that there are some other things you should know. Besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent, and we call them outposts. Like the Redwood outpost that you're going to.
All the outposts are expanding and developing, so you can get all kinds of missions from them. But the more lucrative missions, such as clearing a nearby zombie lair, will only be available after you earn an outpost's trust. Well, that's probably enough information for now. Take this outfit. It'll help you adapt to the Redwood Forest's environment. You can also get ammo and food supplies from the goods merchant in Linda. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Danger's everywhere. I have to be prepared. Exercise is tiring, but it keeps you fit. Once outside, only trust your weapon. This is some really and your nice dog. stuff. Welcome, buddy. Hi, I'm Clint, your friendly neighborhood merchant. If you need supplies, I'm your guy. Let me guess. You're new to the shelter, right? It's your lucky day. We have great deals today. If you buy 500 or more bullet shells, we'll give you the gunpowder for free. You will need both to craft your own bullets.
I've got enough ammo. Still need food and water. Ja, so ein Shop- und Crafting-System gibt es auch. Ich gehe davon aus, irgendwann geht mir hier mein Material aus und dann muss ich das gegen Echtgeld kaufen, könnte ich mir vorstellen. Oder so viel und lange spielen, bis ich wieder genug erspielt habe. Ist ja auch klar, muss die Entwickler ja auch ein bisschen verstehen. Das Spiel wirkt ja doch recht aufwendig für alle 3 Plattformen. Und es ist erstmal Free-to-Play. Und von irgendwas müssen die Jungs und Mädels ja auch leben. Eventuell ist es möglich, dass wir auf den mobilen Plattformen uns Werbung angucken können, um dafür was zu bekommen. Das werde ich aber später testen. This is some really nice stuff. This is some really nice stuff. This is some really nice stuff. What are you looking? Welcome, welcome, our new friend. These supplies are for you, free of charge. But that's a perk for new members only. You're on your own for supplies from now on. You can probably imagine how tough it is to sustain a shelter this size in an environment like this. Captain Kane needs to see you. Please go to the command center.
Looks like you're ready. Sherry's waiting for you at the hangar. Looking forward to your safe return. Remember, hope always survives. Dr. Michael left for the Redwood outpost at dawn. I heard things are bad there. Let's move out as soon as we can. Before we get to Redwoods, let me tell you more about the place. They often have missions posted. I'm sure you'll cross paths with them again in the future. Redwood Outpost used to be a wood processing plant near the logging camp. After the disaster broke out, the workers who survived came together and built a fortified outpost using the timber available. The Redwood folks are skilled builders and woodworkers. They make sturdy defensive walls and building materials, which are essential resources to the Raven Shelter, as well as the key to defending against zombies. I'm not sure about this operation. The outpost had been under siege before. But zombies in this situation sounds definitely more serious this time. Wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig verstanden habe, Redwoods, dieser Außenposten, ist ein Außenposten von Arbeitern, Ingenieuren, die das Leben hier in der Zombie-Region einfacher machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich gleich helfen, erstmal klar gegen diese Zombies zu kämpfen und dann beim Aufbau eines Postens zu helfen. You take care of the wounded. Still fight? The gate's about to be breached. We need backup. Finally here. Where's everybody else? Either Kane has gone mad, or you're out of your mind. Here, take this decoy bomb. Use it to attract the ordinary zombies. More zombies are coming. Backup. We need backup.
decided to gift you the homestead on the north side of the outpost. It's a new area that we're expanding to. It's close to the river and has lots of animals and plants. Zombies aren't sighted as much up there either. We all want you to have it. Please. Sherry speaking. I'm at the homestead. You can build your own safe house here. Come and meet me. Wie schon gedacht, diesen Außenposten Homestead ist wahrscheinlich mein eigener Außenposten dann, in dem ich dann eventuell wohnen kann, muss ich, so ich das verstanden habe, jetzt mit Sherry, beziehungsweise Sherry besuchen und mit Sherry sprechen und dann den Posten wahrscheinlich aufbauen. Das sieht mir hier so nach Nebenmission aus. We're running out of medicine. I hope Dr. Michael and Sherry can get some more. It's dangerous to go outside right now. I mean, just look at my injuries. Maybe wait a little longer. Ich habe die Waffe jetzt mal gekauft, auch wenn ich die erst ab Level 20 benutzen darf, aber dann habe ich schon mal ein ordentliches Sturmgewehr in meinem, ja, Rucksack oder wo immer ich das mit mir rumtrage. Bedeutet also, dieser Posten hier, an dem ich gerade bin, ist so ein, ja, klassischer Verkaufs- oder Einkaufsposten. Da vor mir rennt gerade wieder ein echter Spieler raus. So, 242 Meter. Oh, nein, nein. Wie kann ich das abbrechen? Gar nicht. Mist. Interessant, bis zur Unterwäsche runter kann ich alles durchdesignen, beziehungsweise später erspielen oder eventuell gegen Echtgeld kaufen.
Ja, hier mit diesen Sonderfunktionalitäten muss ich mich noch beschäftigen. So, ja, da gibt es hier noch einen Guide. Kann ich mir vielleicht auch mal in Ruhe durchlesen. Oh, und jetzt muss ich wahrscheinlich hier die 251 Meter laufen. Aber ich will noch schnell gucken, was es hier noch gibt. So, Haustier kann ich mir wohl auch noch gönnen irgendwann. Das muss ich wahrscheinlich bei dem Kerl da ja Pet... Ja, Haustierverkäufer steht da, Pet Merchant. So, dann kann ich meinen Körper, und den muss ich regelmäßig scannen. Jetzt bin ich ein bisschen schwach. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Fitness machen, dann wird mein Körper sicherlich stärker. Steht ja hier, dass mein Körper aktuell nur Durchschnitt hat. Und ja, wenn ich Fitness mache, geht es mir deutlich besser. My puppies are the best. You looking for one? Ach, jetzt habe ich scheinbar so eine Art Schnellreise ausgewählt. Das wollte ich gar nicht. Jetzt reise ich dahin, das, was ich aufbauen muss. Meinen eigenen Außenposten. Also wie gesagt, erinnere mich stark an Days Gone. Ja. Gut. Ich wäre es jetzt gern gelaufen eigentlich, um zu gucken, was da draußen noch auf mich zukommt. Aber das kann ich später nochmal machen. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt für ein Cut-Spiel. Wirkt erstmal auf den ersten Blick interessant. Es muss sicherlich noch einiges gepatcht werden, zumindest auf der PC-Version. Ich werde die nächsten Tage, Stunden das Ganze dann auch mal auf den anderen Plattformen wie iPadOS und Android testen. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.